Merħba sinjuri nilqgħu għal programm ieħor ta' Gourmet Challenge. Illum se jkun qed niltaqgħu ma' żewġ parteċipanti li se jsajru għall-aħħar darba fit-tieni fażi. Se jkunu qed isajru separatament biex nassiguraw is-saħħa ta' kulħadd u nkunu inqas nies fl-istudju. Mela bqgħu magħna ħaniltaqgħu ma' Llewwlyn u naraw min huma ż-żewġ parteċipanti. Ibqgħu magħna. Nerġgħu nilqgħukom fl-istudju miegħi ma' Llewwlyn. Hello, sir. How you doing? Okay. I'm good. I went all right. Jena bomba s-soltu u minn hawn nixtieq nsellem lit-telespettaturi kollha. U fl-istudju llum għandna lil Gino Manfredi. Hi everyone. Welcome back to Gourmet Challenge. Yes, we are here again. How are you feeling? Very good. Today very good. Yes, Excited to see what's in the box? As always. As always. Yes. So the previous challenge was pretty much difficult. I had a very good competitor. I arrived on the second place and it was a good score in the end. Even if I lost, it was a good score because it was very, very difficult for me. I'm looking forward to better than last time, that's for sure. And obviously super excited about. I can't say anything else. U fl-istudju għandna magħna lil Llewwlyn Sherry. Welcome back. Thank you. Gourmet Challenge, kif qed tħossok? I'm looking forward xaw fil-kaxxa. Tieni round, tieni fażi, trid tmur tajjeb illum. Ejwa, llum bil-forsi waqajna għal-ura. Nibżon Ija, ma tista' tella. nirranka naqra. Mela xi ħaġa li ma nixtieqx insib fil-kaxxa. Nemmen l-iktar darba li sib diffikultà kien meta sibt il-powder il-kakaw and makka. Jien naħseb jekk insib xi ħaġa minn dawk il-powders ma tantx ħafna żon jiena. Imma ma tantx jekk insib dak it-tipaw ta' list kienu spirulina u l-kakaw and makka u dawn l-affarijiet jekk insibhom ma nafx nagħmel bihom. Lest biex nidħlu l-kaxxa naraw x'hemm? Il-list. Iftaħ King. Tada! Kejżni kod naf! Madonna. Isek kontra. Mela, ħanibdew. L-ewwel ingredient lawrat. Grazzi għal support fisheries ta' San Pawl il-Bar. New potatoes. It-tielet ingredient il-karawett, grazzi għal piku tajjar. Fourth ingredient is the green apple. U l-ħames ingredient l-aziza spirulina. U Llewwlyn għalilna nara se nsib xi powder. Saf l-spirulina. L-aħħar darba rnexxiel indaħħal dak il-kakaw and makka rnexxiel indaħlu minn hawn minn hemm daħħaltu intoġo. Da differenti, Da differenti. U ma naħseb għandu kulur tajjeb jiġifieri nista' nagħmel xi tipu ta' brott jew hekk. Inti ġieli doqsu l-spirulina? Qatt ma doqtu, naf li għandu kulur aħdar jgħajjar. Ma qatt ma doqtu dawn l-affarijiet ma tantx jagħmlu bija. Ma isu ta' alka ta' seaweed, tifhem ġifieri mal-ħut hemm fejn tilab. Mu għandek di daqsxejn qars jiġifieri hemm minn hawn minn hemm. Għandek biex tagħmel dix tajjeb. Biex tagħmel Taħtax qalbek. The funny part of the Gourmet Challenge is that you experiment as well the new dishes, so let's experiment something. I'm sorry for you guys. You're gonna... No, we have faith. If I can suggest, always plan and organize and execute, you know, so we're not doing things as you go along, because then you might get confused, if you know what I mean. Sure. Okay. Enjoy it. Thank you. 3, 2, 1, u challenge tibda. Issa. Good luck. Good luck, Thank you. boss. Marġi tal-ħunta, Llewwlyn. Tajden naftit, x'għandek f'moħħok? Lażiż. Mela, naqla l-ħuta l-ewwel ħaġa ħnagħmel brott. Allura l-għadam tagħha nużaħ bħala stok. Nagħmel brott. Nagħmel brott bl-spirulina, daqsxejn tuffieħ, forsi nagħmel daħħal daqsxejn pickled apples, ikolli dik l-acidity iktar. X'inhu kolli l-brott lest tifhimni. Basically, dak li iktar li ħajjoħod li ħin. Nixtieq nagħmel brott tajjeb li tipo l-aħħar li għamilt ramen. Ħarriġ li l-brott veru tajjeb. Ngħid allura. Tikkonċentra fuq il-flavor. Nikkonċentra iktar fuq il-flavor ta' dal-brott.
Umbat l-elementi l-oħrajn tużom bħala garnish. Eżatt, bħala garnish, eccetera, jkollok iktar ċans kien telab. Tajjeb illi ħajutilizza l-ħuta kollha. Dal-mod ħannaqsu l-ħela u li tella stok dejjem huwa vantaġġ. Għandek fej daħal iżjed harmonija fil-platt għax qed tutilizza il-flavors kollha. Dak huwa s-sinjal ta' xef tajjeb li ma jaħli xejn. Xi tgħidilna fuq l-awrat, Ellen? L-awrat ħuta popolari ħafna fil-Baħar Malti, tikber kemm salvaġġa u kemm ikabruha fil-fish farms ukoll. Għandek l-awrat, l-ispnot, il-gurbel u l-pajtel dak kollu ikabruh fil-farms ukoll ħabba d-demand tal-ħut li jkun hawn fil-pajjiż, tifhem? Bħala l-awrata hija ħuta bżejtnija ħafna, white fatty, u li għandha naqra żjed forgiving biex issajjara ma tinxif daqshekk malajr, imma mbagħad trid magħha trid taħdem b'affarijiet high acidity ħalli terbaħ dik ir-richness li għandha. Hemm selection ta' ingredienti interessanti. Għandna spirulina, għandna il-peanuts, hemm it-tuffieħ u hemm il-new potatoes. Naqra minn kollox. Naqra minn kollox. Ħatkun challenging għax biex iġib il-combination tajba, hemm ħafna flavors. Titħaddem moħħok, eżatt. Biss spirulina huwa ingredient interessanti ħafna li beda jidħol suf tal-aħħar snin. Bħala superfood. Bħala superfood, eżatt, bħala health food. Huwa direttiv mill-alka tal-baħar. Jikber fl-ilma. Jikber fl-ilma ħelu u anka fl-ilma baħar. Għandu ħafna benefiċċji għas-saħħa. Bħala toma, jekk titqablu ma' xi ħaġa, forsi qabbel ma' sushi nori, ma' seaweed, naħseb illi jekk kollok iddaħħal xi tip ta' flavors naqra fuq l-Asjatiku, naħseb illi imorru sew. Tħaddem moħħok tgħid. You've tasted spirulina before, Gino? Yes, I'm not a big fan of fish, honestly, but I mean, I like fish. My problem is the bones. When I catch a bone in my mouth, I start to... Remove them for us, huh? Of course I will. Well, no fish and no rabbit. Bħalissa l-brod qed jibda milli jagħmel stock. Jagħmel stock tal-ħut bil-flavors li jridu. U mbagħad dak qed tkun il-bażi tal-brod li ħajtina. So, what is the plan, tell us? Tell us, you want to tell talk to us? All right, so I will go for a pan fried fillet. That will be done in the end, the fillet of sea bass. Roast pine nut sauce, some glazed apple, and roasted wedges. That's the plan. That's the plan. Let's see then what's going to happen, as always. And the spirulina, where are you going to use it? That will be the king of the plate, so it will be on the top. It will be a bed of sliced apple and a roasted potato, pan fried potato, roast pine nut sauce around, King's Cross fish. Lovely. Nice. X'taħseb Ellen fil-pjan? Issa għidu naraw l-execution għax minn kif tisma għal kif ħajkun il-final edition, naħseb il-laffajt ħajinbidlu ħafna. Ma t-tisir, eżatt. Minn f'5 minuti nadda fil-ħuta, għatta organizza. Keep it up, King. Naħseb li l-pjan tiegħu oġbu. Eżatt, ejja, ħafna. U għapjan iżjed naraħek xefi, you know what I mean.
Ġiri sajjard bil-combination għal-għanint. Ġieli għamilt platta ħut u daħħalt it-tuffieħ. Imma li nagħmel, per eżempju, jekk nagħmel filet ta' snotta, per eżempju, bħala bażi kont għamilt il-ravanell abjad, il-white radish, u kont għamiltu biftit pickle bħalma kienet għamlet il-ġimgħa l-oħra ta' is biex niftehom. Mbagħad it-tuffieħa għandna dawn li jgħidu l-Parisian cutter tagħmel ishom blalen u sajjarthom fi-stock syrup biex indaħħal dik in-naqra hekk ħlewwa tal-ħut. U mbagħad għamilt sos bażi bil-soj. Spetta naqra Japanese style, rice vinegar. Imorru fl-imkien. Eżatt, għamilt daħħalt li spices hekk nħobb bħall-istaranis u tifhem. Ma dak kien il-platti li nista' niftakar. L-ispirulina le. Mela, what's next? Għan niprofa nagħmel daqsxejn pickled apples. Jaf ma nużomx, ma better safe than sorry. I mean... Why not? Kif tagħmlu l-pickle inti? Joħob nżommu iktar on the sweet side. Nagħmel ilma u cider vinegar, nħobb nuża juniper berries u hekk, ovvjament hawnhekk m'għandix, forsi xi staranis u għażil. Dosek jiġifieri basically. Jiena bl-ilma nagħmlu wkoll. Bl-ilma. Għax iddejjaqni dik il-ħarqa. Eżatt, dik il-ħarqa. Tal-għax u żejjed. Xi ħaġa pickle din naf għandek il-ħuta oily. Allura li għandek xi ħaġa tnaqqas lek dik il-fattiness tagħha. Tejn, ma tix titfa' ħafna xi ddejqek, ma li titfa' dik il-ħarira. It helps. Ħar żewġ episodju ntużaw ħafna l-pickles. Vera. Fil-episodju li għadda ta' Is għamlet il-pickled fennel. Alright. Ta' Is tħobbu iżjed fuq il-vinegary side. Kull xef għandu l-pala differenti u t-toma differenti. For what are you using the bechamel? For the roasted pine nuts. Like the sauce? Like a sauce. Okay. What's the second idea? I don't know. So what's left now? Potato fish. So I roasted the potato with garlic and thyme. First, as I said, I boiled, then pan fry with butter, now roasting, so it's kind of triple cooked potato. I just need to pan fry those ones, the fillets. So bed of apple, sauce. I just try to don't go over the ingredients that you guys gave to me, to keep it as Keep it simple. simple, tastes nice. Anyway, it's 5 ingredients already, so if I add more ingredients, it's gonna be just a mess. And I want to avoid this.
I think I did already once in the competition, so you always learn from mistakes. It's true. It's Less good. is more. It's good that you have the confidence, you know. I respect that. Mela, sada jidda xej f'diffikultà jekk titfawx mal-jaħraq jew mal-kisa. Hawdek insomma l-ispru li. Ħawadni, mu fejn xej u ħawadni. Jaħ nipprova nitfaw issa xi nista'. Bej ħajja u mewtu. Nisfonda. Ħajaqat. U bħala konsistenza nemmen li ġi kif irridu. Inti kieku kont iddaħħal xi ħaġa oħra? Xi ħaxix forsi Le, kont nżomm mal-ħames ingredienti. mal-ħames ingredienti. Forsi ngħidlek, forsi xi herb, xi garlic. Għat-tom, Eżatt. Ma kif tajt? Irrid inkun jagħt hemmhekk biex dan. Ma f'competition naħseb li ma tantx tista' trid tilagħba safe, imma ma tridx tilagħba too safe laqqas. Imma taħseb li laba safe? Ma nafx, ma nafx. Il-konċentrazzjoni tax-xif tagħna bħalissa hija kollha fuq dak il-brod. Il-brod, il-ħut qasajt kasa. Dak il-brod. Jekk dak il-brodu ma jbellaħniex. Make or break. Make or break. You have 20 minutes to go. Xorta tiżommu Mela importanti. Now I feel better. Now you start sweating. No. No, this time no. I have to say something to defend myself. We sweat because there is always two oven on. This time there is only one. So you usually it's because of the heat, not because you've been nervous. Of course. X'inhu ma qed ingredienti li żied? Oyster sauce, lime juice, nipprova nwaqqgħu iktar Asjatiku hekk ma tantx għandu. Missa fl-aħħar nipprova niffinixxi daqsxejn sesame oil fuq. Naħseb. So I wanted to try to make as crispy as possible, as the chef just explained. It's pretty much difficult to make crispy enough. I put oil and butter to raise the temperature. You see, don't burn it. It's work. That's the mistake you've done, my friend. Because when you fry the fish, the butter you put it in the end. Because now you are fighting not to burn the butter. No, If you want the perfectly crispy fish, you start it in oil, not olive oil, vegetable oil or rapeseed oil, and you cook it on the skin 3/4 of the way to get it crispy. Then the moment you turn it and it's cooking the last bit on the flesh, you add the butter and you add the lemon juice for the acidity, and there you go. But if you start with butter and oil, you can never get that high temperature because the butter you might burn it and you never get it crispy how you want it to be. So I'm still trying. Let's see. Let's see if I manage. I know that you're right. I'm just trying to fix the mistake. That's the point. I didn't even thought about. Now you're too late, man. We try to fix, chef. Wait, ma jistax jirnexxielu xorta. I hope so. Oh yeah, come on, you can do it. Xi trid? Le, dejna rekaw xi żejt miftuħ. Aw l-olive oil ma tantx nħobb insajjar l-olive oil għandu burning point baxxa, allura jinħaraqlek. Allura kemm jista' jkun? Proset. Daqsxejn żejt, crispy skin. Yeah. It looks good, the fish. Just I don't want to overcook too much, so. As we forgive you for the skin, because no problem. Thank you. Sija bejħaltejn. Plejtja ħisħiħa, jew naqsamhom minn nofs u tibbildjaħa fuq xulxin hekk u plejtja kollox fuqha. Naħseb iktar nagħmel hekk. Basically l-ħuta sajjara 90% fuq il-ġilda nemmen jiena.
90%. 90% Tittara kważi saret il-ħuta kollha. U 10% Dawara Id-dawar. titfija. Fimni kulħadd għandu l-wejs tiegħu ma. u skont xħuta tkun ħuta ħoxna. Eżatt. Jekk ħattija 90% fuq l-iskin ħata ħraqa. Mhux hekk? Ġveri jekk għandek ħuta ħoxna bħal xi dott, rajt it-tija li titla per eżempju daqshekk, u bat trid tuħsieba. Aha. Ma tieħu tarqiqa u s-sir malajru. Stay, Oi. don't go. You can sing that song. Please don't go. Please don't go. Don't go. Stay with me. U Gino ġej biż-żewġ platti. Thank you. Nice. Għasmetu għajt? Perfetta. Kontet ninkwieta tajn. Ejja. Għax ġeneralment Taqsa ma qabel. naqsa ma qabel. Meta tkun Biex ma tinġibitx il-ġilda. Ifimni, l-ideali jekk. il-ħut jekk ħasservija sħuna għatta qabel u għali u sajjar. Jekk ħassajjara qabel u ħasservija kiesħa imma għal xi selit per eżempju hekk, is-sajjara sieħa mbagħad taqsam meta tkun kiesħa. Dak huwa il-methods. Ma laqwa li ma Biex ma tinqasam. Eżatt. Irnexxilu wkoll. Jien mill-ewwel l-inkwieta. Happy issa bil-konsistenza? Xtaqtu iktar tik. Ma fil-verità brott. Brott, la brott. Allura, nemmen bħala konsistenza. Xtaqt iktar kullu raħdar, ma biex iġib dak il-kullu raħdar, jew issajjar xi beżil u hekk aw. Eżatt, jew xi herb tinfjużja u fl-aħħar. Eżatt, neħilu, u ta' tinħabba klorofil, ma jiġikx. Like spring onions. Eżatt. Baqalek 4 minuti. Tajjeb it-tajbin. Happy jew? Happy, xtaqt inti xi droplets bojot imma għandi. Ħalli hekk, inti Okay? Daqshekk. U Llewwlyn ġej biż-żewġ platti, ħanaraw. Thank you very much. Proset. U Very challenge nice. tispiċċaw. Proset. Thank you. Proset. Smells good. Messa ħanaraw x'se jagħmel ix-chef Robert Kassar bl-ingredjenti li nstabu fil-kaxxa. Nilqawkom għal programm ieħor Gourmet Challenge. Illum jiena fil-Mystery Box sibt lawrat, għandna new potato, tuffiħa, għandna daqsxejn karawett,
l-capers u għanna l-powder, tajjeb. Mela jiena ħanibda billi nagħmel ħaniffilittja l-ħuta, tajjeb. Sejna għalajt il-xewka tan-nofs tajjeb u ħanlija brasa ħallina nimlija ħallija prezentazzjoni tkun qiegħda l-ħuta konservu hekk tajjeb. Mela, din ħanagħmilha daqsxejn on the side. Il-ħuta ħanħallija daqsxejn hawnhekk għalissa, tajjeb. Issa ħanilħaq nixgħal il-forn ħallina nilħaq nagħmel il-mix tal-cherry tomatoes, tuffieħ, lemon zest u l-patata u l-basal u l-herbs ħalli nkunu nistgħu nimlu ġo fiha nagħmlu għall-kartoċċo ġo l-foil u ġo l-baking paper u nitfgħuha ġo l-forn għal 20 minuta. Mela issa ħanqaxxar il-basla. Issa hekk għandi cherry tomatoes. Imma ħanagħmel waħda f'erba' nagħmilhom żgħar. Għawek għandi daqxej spring onions. Mela għawek għanna daqxej fenel issa. Issa importanti, l-lumija tamlu la daqxej ħalli tkunu tistgħu tinżlu magħha x'aħna kull ma għandna bżonn il-qoxra ta' barra. U kemm jista' jkun kif qed taraw dal-abjad neħħula xi jkun daqsxejn mur. Mela issa nitfgħu daqsxejn żejt. Issa peress illum għandna il-peanuts ħa nuża daqsxejn ukoll żejt tal-peanuts. Daqsxejn bżar u daqsxejn milħ. U għandna daqsxejn kappar. Issa kif qed taraw. Għamek għanna taħlita vera sabiħa li prattikament li tistgħu tiklu għanejja wkoll, ovvjament tiggarnixxew biha l-platt. Mela kif qed taraw il-ħuta xorta ħad tkun bla xewk sewwa volja ndarras. Jiena provajt nagħmilha biex għall-preżentazzjoni tkun sabiħa wkoll u fl-istess ħin ma tantx ikollha ħela. Mela kif qed taraw. Dik hija il-ħuta preparata lejna. Issa jiena hekk preparajt foil u karta forno. Importanti li di tagħmluha sew għax aħna ħanagħmlu l-likwidu, ħanagħmlu l-imbit u ħanitfgħu iż-żejt, mela importanti li hekk. Xejn żejt u daqsxejn imbit abjad u kemm talquha vera easy. U kif qed taraw il-likwidu ma joħroġ tajjeb. Mela easy u għal l-forn. Mela issa kif qed taraw ħallejt jiena s-sinsla tad-dar li f-filettjata tajbax jidher id-dawl minna tajjeb, u ovvjament mal-beli għad diffiċli. Mela kull ma ħanagħmilha waħdek ħanitfaħħa ġo l-ilma, ħalli l-ilma jieħu daqsxejn toma biex isna nagħmlu speċi ta' fish stock. Tajjeb hawnhekk għandi biċċiet tal-fenil u nitfaħħhom ukoll għat-toma. Hawnhekk għandi
spring onions. Issina l-patata l-lum ħanamela jisa mollija, ħanamlija ġol fistok tajjeb, ġifieri kull ma ħanamel. Ħanaqtaħħa roti. Ma dik ħanħallija daqsxejn hawnhekk sakemm l-majali. Issa għandna t-tuffiħa, tajjeb, jien ħanaqlija daqsxejn it-tuffiħa, ħaniswetja ġol powder tajjeb. Ma nissa kif l-istok fetaħ bil-mod ħalet fil-patata. Ma issa kull ma tnagħmel ħanuħu ftit minn dal-istok tal-fix ħanitfgħu ġo tat-tuffieħ. Tajjeb, ħanitfa' daqsxejn sprulina. Mela, issa wasalna l-ħin biex nitfgħu t-tuffieħ hawnhekk. Mela, dak is-sos li mlejna l-ħuta tajjeb it-taħlita ta' dam kappar, basal u herbs. Ovvjament ħan iggarnixxew ftit bija wkoll. Issa hekk għandna daqsxejn tal-karawett ukoll. Ħanitfa' ftit fuq il-ħuta. U dan huwa l-platt li għamiltilkom għallum. Mela aħna għandna żewġ platti qudiemna lest biex idduq biex jidhirlek fil-presentation, ħanibdew minn hekk. Presentation sabiħ Hello. ħafna. Very, very cute plate of food. U vera improvja naħseb minn ħames platti li għad sajjar li għad tagħmel dan. Rajt li għamel l-aħħar wieħed u naħseb sema mill-kummenti li għandu jkun iżjed. Għax żewġ kien jimlihom iktar juża ħafna iktar ingredienti u sabiħ u pulit. Induquh? Laqna. Li nagħmel resaqdi, pjanta. Min xi xħat b'dan il-ħuta? Jiena nħobb induq kollox on whole. I see. Ma ħanuħu bitla ħutek u naraw naqra mal-patat. First impressions kif għad presentation sabiħa u bħala toqa meta dduq il-ħuta mal-patata u mas-sos tajjeb ħafna. Naħseb jiena kont innaqqas ftit mit-tuffieħ. Mit-tuffieħ. Naħseb illi meta dduq it-tuffieħa isa It's overpowering ukoll. eżatt u toħroġ prominenti ħafna. U l-ħuta delikata u allura jaf tkun naqra żgħira taħdem kontrik. U x'derlek mill-iskin? L-iskin ovvjament biex crispy imma xorta tittikel imma Badin taħas servi ħuta on the skin. Tippretendi li tkun crispy, jekk ma tridx crispy skin aqbad u neħħija. U għamela minajra. Xok ma sibx jien. Ne laqqas jiena. Ma U s-sos x'derlek? is-sos duq waħdu. Huwa tajjeb għandek il-nuts qed jagħtu. Da? Joġobni ma. Naqra żgħira li sennejt il-flavor tal-ispirulina li imkien. Inti l-fett. Imkien u inti hemm. Issa dak għandu toma. Eżatt, qed nara li hawn ftit mal-patata ħanara. Ħaġa tħaddra l-pasata. Overall anka seasoning tajjeb, Tajjeb. il-patata seasoning tajjeb.
Jena, għalija platt tajjeb. Digeribli, light, mux perfett, ovvjament, ma daħat mu perfett, ma very, very good effort. Alan. First impressions. Jider sabiħu. ħafna. Għandu daqxie ta' kulurek. Kulur sbieħ, riħat fuq. Naħseb illa ħajkun platt tajjeb jien. Nduqu. Let's dig in. Xuta crispy. Perfett tal-ħusa ġisu. Il-sos vera tajjeb. Il-pickled apples u roast spring onion, vera. Kollox mar tajjeb jisu flimkien. ħafna. Nara ħizjet bħala isu starter jena, mill-li bħala platta ta' main course bħala tomato textures, ma very, very good. Għandu ħafna textures ħafna. Għandek il-brot, ma għandek il-karawet. Impressionanti għammu tajjeb. Oġbok jisu. Ħalħallilhom ħallidu. Għax jgħidu li taste, not eat. Ma il-flavors. Tajbin ħafna. Eżatt, eżatt mort l-Azja. Il-balance vera tajjeb, għandek naqra sweetness, għandek sourness, għandek acidity. Mela nistgħu nagħtu l-punti naħseb. Kumment żgħir, kont nipretendi li l-patata kienet tidher naqra. tkun naqra iżjed prominenti biss. Il-pija l-ispirulina ntużat mod tajjeb, il-ħuta ntużat mod tajjeb, il-tuffieħ intuża, kollox intuża. L-uża kollox minn daqshekk. Mela fl-istudju għandna magħna lil Gino, lest biex ikun jaf x'punti tajnih. Għajdlu naqra You think you did well. What was your opinion on your final results, on your final plate? I like it. Honestly, as I said during the cooking show, you were my taste. So I was testing a new dish on you. I don't know if it worked well or not, but overall I'm pretty happy. Me, it seemed that you enjoyed it as well today. Yeah, actually. You were relaxed, you were well composed, and organized, and everything. As I said, it's a double blade if you are when you are alone in the kitchen. It can be nice because you got time, you can focus. Also, you miss the competition with the other person. Maybe I took that part in a positive way and I transformed it something good for me when I was cooking. I think you had a bit of a fright when you saw the fish, the seafood. Yeah, because but I think it worked out well. Worked out well. I'm very happy for you. I'm glad we gave you fish again. Thank you. So let's start talking about your two dishes that you produce for us. I will start with the presentation. In my opinion, it looked very, very nice. Thank you very much. You listened to what the judges told you last time, as you simplified as well, which is good. Thank you. And it looked like a restaurant dish, and that for me is lovely. It looks very professional. Very nice. Thank you very much. When it comes to the taste, combination of flavors, they worked well. One slight comment, I think you overdid it a bit with the apple. There was a bit too much apple when you compare it to the ratio of the dish. So when you cut through and you eat them all together, the apple was slightly overpowering. But the fish, even though it wasn't crispy, it was cooked nice, it was still moist. The potato was very tasty. The spirulina was a bit lost as well. We didn't really get the taste of it. I think it's good you played it safe, but I think it had to have a slight more impact. But I'm being very like picking. I'm being, as they say, Maltese antipatku. It was good that you used all the ingredients and you stayed in point. I really appreciate that you didn't end up with this and this, you know, like Galwilija, as we say Maltese as well. Mela, ħanibdew billi nitkellmu dwar il-prezentazzjoni. Jiena oġobna ħafna, kien sempliċi, clean, kuluri sbieħ u kollox kif għandu jkun. L-unika points li forsi titleftit
il-kat tal-ħuta, ta' qabel, ma kienx ikollok dik in-naqra żgħira tidher fejn maqtuha. Bħala toma, jiena oġobni ħafna, impressjonani ħafna, is-sos kellu depth of flavor tajjeb ħafna, u l-istess, it-textures kienu vera tajbin, kien hemm il-crunch mill-spring onion. ħafna textures, inti dejjem top. Jista' jkun. Crispy skin, kien hemm il-nuts l-istess għamlu elementi ieħor ta' texture tajjeb fil-platt. U Il-ħuta perfetta. il-ħuta perfetta. Qed ngħidlek, stennejt kieku kien hemm just 4 cubes patata karamellizzati sbieħ u kien ikollok 1, 2, 3, 4 jew forsi sajjar taf sesame oil jew ta' ħaġa hekk. vera. Il-platt kien minn 9 out of 10 kien jiġi 10 out of 10. Imma dawn qed ngħidu small attention. Dejjem tibru. Small attention to detail illi ovvjament da kieku tista' tpoġġi bil-qiegħda u tippjana platt tagħmilhom imma ta' tkun jgħid. Dak il-ħin, anki il-ginger, l-ewwel ħaġa li kelli ġarasi biex noħroġ il-ginger. Ma għamilt kollox u l-ginger u għasfajtu. U l-ispirulina ħadmet ukoll. U l-ispirulina daħlet għamlet stoma tajba u fl-istess ħin daħlet kulur sabiħ vibranti. Jien naħseb kienet life lesson għalina tnejn illum di. Eżatt, għax jiena qatt mużajta, ġifieri mal-li ftaħta. Kakawan makka jtjab l-ispirulina għalija, ġifieri, kakawan Imma makka. differenti ma għandhomx. Eżatt. Mela, punti. Bħala toma għandek 27 minn 30. Tajjeb ħafna. So when it comes to flavor, Gino, you got 23 out of 30. Prezentazzjoni għandek 26 minn 30. Tajjeb. U when it comes to presentation, you got 25 out of 30. Bħala esekuzzjoni ta' riketta għandek 27 minn 30. Execution of the recipe 25 out of 30. Thank you. So total score it's 73 out of 90. So Very it's good, a very, huh? very high score. Thank you very much. Well done. Makes Well me done. proud. Dak fl-imkien jenaqdu għal 80 minn design. Proset, ħad pjaċir narak naħdem. Well done. Keep it up u jekk tħobb tagħmel dal-istil tal-ikel, iffoka fuq u għax tajjeb fih. U għandek fejn tibni kunċett tajjeb fil-kina tiegħek. Ta' Makes me proud. very good. Thank you. Very, very good. I think it was your best score so far, or Yeah, for sure the best score in the phase 2, that's for sure. And I felt better. you You do know, well for in example, phase 2. presentation, you know, the fennel was nice, but maybe you could have made a bit less, you know, because it was a bit Too much. big in the plate. The preparation of the apple, maybe you could have done something else so it just enhances the dish rather than making it the base, because like this you always have to go through the apple and this kind of the This- fish. Usually when I cook in the program, I always start with an idea and then I change But completely to it. you stick with it this time. But now I stuck to it, and I was thinking about a tower, so I had to make the basement for the tower. That's why I went for the apple like this. It was good to change it for a sauce or something. Even but the sauce, I thought it was not going to be good, but you. It's true, but it worked, It the worked. sauce. Okay. And there wasn't so much that you say it's so creamy. No, It was- no. You know, maybe a bit of spirulina in the end as well. You know. Yeah, I was a so you bit get afraid of that because green. he's tasting very good when you match with fish or even with vegetables. It's very good. But if you go too much, then it would be overpowered, and to remove it, that would be pretty complicated. So that probably is one mistake that I did. Not mistake. This is it was very good, and these are all refinements. Oh, You know what I mean? I take all the good compliments. You did so well. Yes. thank you you did very much. so well. Jenny from Chef. I'm proud of you. Very well. Thank you. done. very Hopefully much. we'll see you Hopefully, for see you. phase 3. We'll see. It Hopefully. depends on the other participants now. Well, let's see. I hope I will see you. Thank you. I hope to. Thank Thank you you. very much. Thank you very much. X'taħseb? Le, fimni, għala punti mur tajjeb ħafna. Rigward kif qed jgħid li l-kummenti għaw qed jgħid li rigward dil-cuisine toġobni immens. Nistudja ħafna anki stocks u hekk u kazzobux u tipo ta' stocks u hekk.
Hemm fejn tikber ġifieri vera fil-din u tesperimenta kemm trid. Għax li daħħaltom Eżatt. jismi twist. Flavorful ukoll imma Eżatt, u li ġibhom fil-palat, speċi ta' Ewropew. Għal da jisi tajt okej ħana melħuta b'kari. Mhux hekk, Kulħadd jagħmilha. Kif tuża l-kari? Imma inti għabilt fish stock, bilaw l-flavors, it-tikinjat b'mod klassiku, fl-istessin il-flavors kif ikkombilaw ħagħi xi ħaġa vera unik. Jiena impressjonani għax meta doqtu isna ħassejtni eġet mort l-ura hekk fi żmien ta' meta kont eżempju traveling, allura dik laqtitna ħafna. Proset. Thank you. Mela jalla tgħaddi għall-fażi li jmiss, issa naraw skont il-partiċipanti l-oħra. Bomba. Thank you very much. Wara l-kompetizzjoni interessanti li kellna llum, ħanatu ħarsa li klassifika biex naraw kif Llewwlyn u Gino jikkomparaw mal-partiċipanti l-oħra. Fl-ewwel post Tajis b'160 punt. Fit-tieni post Gino b'143 punt. Fit-tielet post Llewwlyn b'142 punt. Fil-raba post JP b'134 punt. Fil-ħames post Jessica b'76 punt. Fis-sitt post Gordon b'70 punt. Fis-seba' post Loris b'68 punt. Fit-tmien post Isaac b'58 punt. Għal iktar informazzjoni fuq il-programm żuru s-sit tagħna Gourmet Today Recipes jew sibuna fuq il-Facebook page tagħna Gourmet Challenge. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.